Yes, welcome back to the after lunch session. And now, I think there are 4 more committee members. They are willing to say their comments. Togo, Poland, Cote d'Ivoire, and Peru. And state parties, non-committee members, Slovakia and Myanmar. So now I cordially invite Togo. Please, over to you. Floor is over to you, Togo. Monsieur le Président, bonsoir. Et bonsoir à tous les délégués. Je remercie de m'avoir donné la parole. Tout à l'heure, j'avais levé la main, c'était pour soutenir ce que a fort justement dit son Excellence l'ambassadeur de Djibouti. Nous sommes nombreux à être un peu frustrés de voir que les biens africains ne percent pas beaucoup. Nous sommes conscients qu'il y a des problèmes pour le montant des dossiers, mais nous souhaitons, comme il a dit l'ambassadeur de Djibouti, que nous puissions discuter ou trouver le cadre approprié pour parler de cela. Nous avons des analyses à faire, mais nous avons aussi besoin de l'avis des uns et des autres. Donc, nous pensons qu'il ne faut pas balayer cette inquiétude d'un revers de la main. Nous sommes une famille et nous voulons tous ensemble que la liste du patrimoine soit bien étoffée et que chacun soit représenté. La représentation géographique est intéressante et nous souhaitons que nous puissions effectivement nous appesantir sur cette question. Si vous avez des idées pour nous proposer ou un forum beaucoup plus approprié, nous serons preneurs de sorte que nos inquiétudes soient apaisées. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président. Je vous remercie beaucoup. Thank you very much, Togo. Thank you very much. And now I would like to invite Poland. Over to you, Poland. Yeah, I think then we'll go to Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire, over to you. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. La Côte d'Ivoire voudrait féliciter l'organe d'évaluation pour le travail de qualité qui a été abattu. Ces analyses et propositions sont d'une aide indéniable pour le comité, mais aussi pour les États soumissionnaires. On note d'ailleurs une nette amélioration des dossiers des candidatures. Cependant, certains dossiers comportent encore quelques incohérences qui nous amènent quelquefois à faire des amendements. Ça va être certainement le cas tout à l'heure. Pour autant, le dialogue en amont qui a été instauré et adopté il n'y a pas longtemps doit être utilisé véritablement pour l'amélioration de la qualité de nos dossiers. Souvenez-vous du but essentiel de la Convention. Le but de cette Convention-là, c'est la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et l'assistance mutuelle, l'assistance au niveau international. Alors, qu'un élément soit inscrit sur la LSU, sur la liste représentative, l'essentiel pour la délégation de Côte d'Ivoire, c'est que les États fassent des efforts et prennent des mesures avec la participation des communautés pour maintenir donc vivants des éléments du PCI. C'est ce que nous trouvons essentiel. Pour nous, il n'y a pas raison d'avoir un sentiment d'échec quand on n'arrive pas à inscrire un élément sur l'une de ces listes. L'essentiel, c'est de faire en sorte que les éléments du PCI soient vivants pour participer à la cohésion sociale. Certaines délégations ont parlé tout à l'heure de problèmes d'équité, de représentativité. D'autres ont évoqué le problème, ont évoqué le fait que
l'Afrique soit le continent qui bénéficie le plus de la financière internationale. Et l'Afrique bénéficie, mais pour quel objectif? Je pense que ma délégation pense que la plupart du temps, c'est pour mettre en œuvre des inventaires. Mais ce que nous voulons dire ici, c'est de promouvoir vraiment le renforcement des capacités. Même pour les inventaires, il faut renforcer les capacités. Renforcer les capacités et renforcer encore les capacités pour améliorer la qualité donc, des dossiers. Alors, nous pensons que nous devons développer d'autres stratégies. Quand je dis nous, c'est les pays africains. Il faut développer d'autres stratégies, repenser d'autres stratégies. Vous savez que la coopération internationale n'est pas interdite. La coopération informelle n'est pas interdite. Il serait bon que les pays africains qui ont l'intention de proposer des dossiers puissent consulter de façon informelle, cela n'est pas interdit. Certains pays qui ont de l'expérience, qui ont de l'expertise dans l'élaboration des dossiers de nomination. Je pense qu'en amont, c'est ce qu'il faut faire parce que cela n'est pas interdit pour bénéficier de leur expérience et présenter vraiment des dossiers de qualité. Une fois de plus, Monsieur le Président, je voudrais vous remercier et féliciter une fois de plus l'organe d'évaluation pour son travail d'expertise. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much, Côte d'Ivoire. Thank you very much for your comments. And next, I would like to invite Peru. Over to you, Peru. Thank you, Mr. President. Good afternoon, everybody. Well, Peru wants to congratulate the evaluation body for its outstanding work in these complex circumstances due to the pandemic. We want to highlight the number of inscriptions on the representative list. And in this regard, it is important for us, we consider that it's important to emphasize what other colleagues have indicated, the necessity to work with communities that have difficulties in the presentation of nomination files. Thank you, Mr. President. Thank you very much. Now I would like to invite Jamaica. Over to you, Jamaica. Thank you, Mr. Chair. And once again, congratulations on the way that you're ably handling this meeting so far. It's well appreciated. I would first of all like to begin by congratulating the evaluation body on the very difficult task that it had been set. And the mere fact that it got through 60 files, which is the highest number recorded of files examined, really speaks to the dedication that they displayed in discharging their responsibilities. I also would like to express my empathy with Djibouti, who clearly outlined some issues that they had and that some African state parties are facing. And I want to state that in our opinion, the work of the evaluation body has been carried out in a balanced and efficient manner. But I wonder, and I want to put this forward for consideration, if there isn't an issue, a structural issue with the way in which the evaluation body has to work that might give the impression that some countries are favored over others. And I just want to point out a comment made by my colleague from the Netherlands with respect to some of the criteria, and one in particular, R2, which seems to be posing a significant problem. And her recommendation for us to possibly look at simplifying that might take us a step forward. But that's only one aspect of it. I really would like to see us examining seriously the whole structure of the evaluation process, just to see if there are issues in it that might
pose challenges to some countries over others, as we strive for equality of opportunity to present files for inscription on either of the lists. So that is our contribution at this stage, Chair, and I thank you for allowing me to participate. Thank you very much. Thank you very much, Peru. Now I would like to invite Jamaica. No. Oh, Jamaica just spoke, Chair. But if you like, I will speak again. But I will cede to other members of the committee. Okay, okay. We have already made our intervention. Yeah, I think Poland missed last time. Is Poland there? Yeah, please, Poland, yes, over to you. Mr. Chair, Yeah. I'm here. So sorry for being late. So sorry, Mr. Chair. Thank you so much for giving me the opportunity to take the floor right now. First of all, I would like to apologize and say that at the end of our last session in the morning, there were a lot of disruption, and we couldn't hear what our distinguished colleagues from the members of the committee have been saying. So thank you very much, Secretariat. Me myself, I was disconnected twice from our discussions, and thank you so much, Secretariat, for your work and to improve the system of our collaboration via the online sessions. So when it comes to the evaluation body report, Poland wishes to thank very much the evaluation body for their work and for their dedicated activities during the difficult time of the COVID-19 pandemic and the online sessions that they needed to take. With satisfaction, we observed the improvement on dialogue mechanism and that nominations were engaged in the process, and very, very satisfied that finally 14 of them were recommended for inscriptions. We're glad that this mechanism is working, and it was a second year of this mechanism to be introduced within the evaluation process, and we are very glad that it's improving every year. Poland is also content with the improvement over overall quality of the multinational nominations. We believe that for Spirit of very important nominations themselves. We also are very much acknowledged that the efforts of the body to carefully examine the nominations regarding also the criterion R2. And hope that this solutions that the evaluation body have presented so far will cause the improvement also for the submissions in the future. And thank you very much, Mr. Chair, for giving me the floor and being so patient. Thank you. Thank you very much, Poland. And now I would like to invite Rwanda. Rwanda, please, over to you, Rwanda. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de me donner la parole. Et merci, Monsieur le Président, aussi pour l'excellente manière de laquelle vous dirigez nos débats. Je voudrais aussi exprimer l'appréciation du Rwanda à l'égard du Conseil, du comité d'évaluation qui nous a présenté un travail excellent, reflétant un souci de recherche d'équilibre, un souci de recherche de représentation des maximums de cultures et de peuples. Monsieur le Président, je voudrais aussi m'associer aux orateurs qui m'ont précédé. J'avais quand même des difficultés d'entrée, des difficultés techniques. Je n'ai pas suivi l'ensemble des présentations, des exposés et des interventions des membres. Et je voudrais retenir surtout l'intervention de Djibouti et de la Jamaïque et lancer un appel, Monsieur le Président.
18 ans entre 2003 et 2021, c'est certainement le moment de nous évaluer, d'évaluer la mise en œuvre de la Convention, d'évaluer le travail du comité. Notre travail aura atteint ses objectifs dans le cadre de la Convention le jour où nous pourrons dire aux générations futures que de notre temps, l'ensemble des cultures, l'ensemble des communautés, l'ensemble des populations du monde entier ont été équitablement représentées sur la liste du patrimoine mondial immatériel mondial de l'humanité. Monsieur le Président, c'est pourquoi, pour pouvoir avancer dans le respect des principes et des règles éthiques qui nous gouvernent, je voudrais recommander que nous procédions à une évaluation sincère. Qu'est-ce qui fait que tant de régions, tant de pays, tant de peuples, tant de cultures soient si peu représentés ou soient non représentés carrément? Il y a une raison. Et je voudrais que le comité d'évaluation fasse aussi l'évaluation de l'évaluation. La non-représentation est-elle due à la non-soumission de dossiers? La non-représentation est-elle due à un rejet peut-être indu de certains dossiers? La non-représentation ne peut en aucun cas être due à l'absence de qualité dans les dossiers, dans les cultures des peuples. Monsieur le Président, je voudrais terminer ici en vous remerciant encore une fois et en lançant encore une fois un appel vibrant pour que nous évaluions notre travail et que nous mettions tout en place pour que tous les peuples, toutes les cultures, toutes les communautés soient équitablement représentées. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you very much. Your comments are well noted. We appreciate that. And now let me go to Slovakia. Over to you, Slovakia, and followed by Myanmar and Lithuania. Merci, Monsieur le Président. La Slovaquie tient à féliciter l'organe d'évaluation pour son travail très efficace qui a permis d'évaluer 60 dossiers cette année. Nous tenons en particulier que le processus de dialogue a été utilisé dans ce cycle dans une plus large mesure que par le passé. Nous sommes conscients qu'il est difficile pour l'organe d'évaluation et pour le secrétariat de coordonner ce travail considérable qui exige une charge de travail et un engagement accru de chacun. En même temps, cela donne une occasion d'expliquer certains problèmes dans les dossiers et permet ainsi une meilleure compréhension des éléments qui permettent de gagner du temps. Par conséquent, nous considérons que ce mécanisme est très pertinent. Nous sommes reconnaissants pour les observations et recommandations générales formulées par l'organe d'évaluation. Elles touchent à des questions sensibles qui méritent une réflexion approfondie. Nous tenons à assurer les ambassadeurs des pays africains que la Slovaquie est prête à sortir de ces sentiers battus et à travailler pour trouver une solution qui permet d'équilibrer la diversité géographique en maintenant en même temps les normes de qualité de ces processus d'évaluation. Par exemple, on pourrait envisager une année exceptionnelle et de mettre en avant les États avec peu d'éléments inscrits. Les recommandations d'organes d'évaluation seront prises en compte dans notre propre processus national lors de la préparation de nos nominations. Merci. Thank you very much, Slovakia. And now I go to Myanmar. Please, over to you, Myanmar. Thank you, Mr. Chair. As I'm taking the floor for the first time, I wish to congratulate Mr. President for your elections, and I have placed my confidence in your able leadership in guiding this meeting. I thank the Evaluation Committee for their hard work and all efforts during this difficult time of the pandemic. I express my heartiest congratulations to all the state parties who filed the recommended fine inscriptions to the representatives during this 2021 cycle. That counts for 75% of the current cycle nomination. This morning, several speakers have pointed out the need for capacity building of the state parties. Some have stressed upon the equal importance of preservation work of the inscribed items after the inscriptions. The State Party of Myanmar fully concurs with those.
It is also imperative that if there are things the state parties needs to fulfill, it should be sorted out through dialogue mechanism, which was suggested by this committee member of Japan. As regards the State Party of Myanmar, we have a file for this cycle, which was suggested by the Evaluation Committee for referral. One of the comments is about the role of the community's involvement. That is our inscription Tanaka, which is a fragrant piece made from the bark of Tanaka trees in Myanmar. Almost everyone, including myself, when I was young, have enjoyed the application of Tanaka paste. Everyone in my family has done so. The tradition of the application of Tanaka paste is handed down from generation to generations. The practice is embraced by both women and men, both children and grown-ups, in all communities, in every part of the country. Even some people who visit Myanmar for a brief time, often they fell in love with the application of Tanaka paste. Everyone in Myanmar would love to witness the inscription of Tanaka in Intangible Heritage list, because it is part of our lives. As per the evaluation committee suggestion, nonetheless, the State Party of Myanmar will continue working hard so that Tanaka will be inscribed in the Intangible Cultural Heritage list in the next cycle of 2023 after successfully meeting all recommendations by the evaluation committee. I thank you. Thank you very much, Myanmar. Now I would like to invite Lithuania. Over to you, Lithuania. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter de votre présidence et de la manière très positive et très professionnelle dont vous menez cette session. Nous serons très brefs, comme plusieurs idées ont déjà été exprimées par d'autres délégations et surtout par nos collègues de la République tchèque, Slovaquie, la Pologne, la Jamaïque et beaucoup d'autres. Nous voudrions donc remercier l'organe de l'évaluation pour son travail immense qu'il a effectué tout en prenant compte de la situation de pandémie et féliciter de haute qualité de son rapport et de ses recommandations fondées d'une analyse approfondie des dossiers. Nous considérons que la mise en œuvre de processus du dialogue est du succès et estimons que nous devons continuer à supporter l'organe de l'évaluation dans son travail et son expertise, comme cela fait partie de la crédibilité de la Convention. Même si un certain nombre de dossiers ont été recommandés pour renvoi, c'est temporaire, nous considérons que l'option de renvoi est un outil indispensable qui peut servir d'améliorer non seulement des dossiers même, mais aussi contribuer à l'environnement positif de la sauvegarde des éléments au niveau national et à la compréhension de la Convention même. Et celle-là est vraiment une question pertinente. Ce qui représente vraiment la valeur essentielle à notre avis. Nous avons vu dans le rapport que la majorité des dossiers renvoyés n'ont pas rempli le critère R2 qui est vraiment d'une importance majeure. Pourtant, nous nous réjouissons du fait que le nombre des dossiers renvoyés ont diminué considérablement par rapport au cycle précédent. Merci, Monsieur le Président. Yes, thank you very much. And now I would like to thank all of you all because of this lengthy and fruitful, positive comments we had given for this entire session. And therefore, now I would like to invite Mr. Enkalada. The floor is yours to provide clarifications. There are so many clarifications. So we will invite Mr. Enkalada, the rapporteur. Thank you, Mr. Chair. I will seek to address I'm sorry, you weren't hearing me just now? Yes, okay, go ahead. Thank you. No problem. Thank you, Mr. Chair. So I will attempt to address some of the issues that were raised and the comments and interventions to the extent that I am able to.
from the perspective of the evaluation body. So I'd like to begin by saying that we certainly appreciate the willingness of states to speak up on matters of concern. The reason being that the members of the evaluation body, we also come from various states. We also have varying types of expertise and insights, and which added to the discourse and discussion among the members of the body. And so the sort of interventions and insights that are presented also help to inform the body on going forward. The issue of underrepresentation, I would like to say that even if that is in fact the case, we would agree that the appropriate evaluations should be made, assessments of the work of the body, if that is what is perceived to be where the problem is, that should be evaluated to see if there's something structurally that is contributing to underrepresentation. But rest assured that the members of the evaluation body in the current cycle worked diligently to try and respond to, in a positive way, the desires of the international community as the convention has evolved from year to year, and there is a greater demand for the increase in the number of files. So certainly, you can rest assured that the evaluation body functioned fairly and deliberately, and this, you will see that this was manifested even and without, again, because of the parameters in which we work, you will see that the number of inscriptions, files recommended for inscription increased as well. That was not a thing where the body said, let's do that. It's because of the overall quality of the work that was put to us. It's because of the evolving knowledge and experience that come with being evaluation body members and members of committees and state parties or participating in the convention. It is a living, the whole convention is a living mechanism. And so we too aspire for its development and for greater representation of states. But on that matter, some states have made I think the correct intervention and a wise intervention with respect to taking advantage of the mechanisms that within the convention itself that allow states to be able to submit nominations and to do so successfully, because I think it is our collective desires that is what happens, no? And so that is something that should be taken advantage of as we go forward. One of the issues that was raised had to do too with the issue of commercialization or over-commercialization, decontextualization, and so on. I think one state made the juxtapose these together. It was a major part of the discussions of the evaluation body, and certainly that question actually came up, and without getting into specifics, came up on several occasions. And we too had to make that distinction between commercialization and over-commercialization. But at the end of the day, it came down to how the file was presented. The purview of the convention is for the safeguarding of the respective element. And so where it was felt that the element was being put forward solely for the purpose of commercialization or over-commercialization, and where, for example, safeguarding measures or safeguarding plans did not adequately address mitigating the effects of inscription that could come from inscription, that would come from excessive commercialization and so on. That is where the referral was made, because we would not be in a position, given the information on the file, to be assured that this was a matter that would be taken in. And so one of the things that came out in our discussions would have been that the state, the evaluation body, as much as we would like to see increase inscriptions, we would be fair in our assessments and then
have the other organs of the convention do its own work, so that there is a complete reassurance that that elements are being inscribed fairly and with respect to the state parties and the communities who were involved. No? Those would be my comments, unless there are more specific questions that could be directed. But those were the comments that I think were overarching in the whole discussions that I was able to pick up. Thank you very much. It's a great work done by you. And I think the evaluation body, I must thank all the members of the evaluation body, especially Mr. Nkalada, being the chairman of that, and he had done a wonderful job. So thank you very much again. So once again, let me remind you that we will examine draft decision 16.8 after having examined individual decisions under items 8A, 8B, 8C, and 8D. Okay, and then we'll proceed